Good morning, everyone. On behalf of MGM Healthcare, I warmly welcome you all and thank you to what is now the world's largest intestinal rehabilitation and transplant program. Built right here in Chennai in just 3 years. This isn't just about scale, it's about redefining what it was. Please let me introduce Professor Dr. Anil Vaidya, Chair and Director, Institute of Multivisible and Abdominal Organ Transplant, to kindly have Yes. Thank you very much for coming here. We are here to announce our team's efforts in creating something that wasn't there before. This is creating a new chapter in India's rise to a global power in transplantation sciences. Intestinal transplantation is perhaps the last bastion of organs that can be safely transplanted. Uh, there are very, very few centers around the world. The very few centers around the world that actually do intestinal transplantation. Not only because there is a paucity of skills, but the ability to do intestinal transplant safely rests upon a team and multiple interventions that are important to make that transplant successful. And that is the journey that we've done in the last 3 years, from a vision to actually making it possible with this team. The pillars that I was talking about rotate around the ability to rehabilitate a patient when they've lost their intestine. That is a very important fact. You rehabilitate the intestine by giving nutrition through a different route. The intestine allows us to eat, and the nutrition and fluid and electrolyte balance is maintained by the absorption of whatever we eat and drink. But patients that have intestinal failure are unable to use their intestine to maintain their nutrition and maintain their fluid and electrolyte balance. Once that happens, and one of the main reasons that happens is there can be a sudden clot in the intestine. It's called intestinal attack. You call heart attack, but constantly in the coronaries. You could call this an intestinal attack, where the intestine's blood supply abruptly gets cut off and it becomes an acute emergency. You cannot transplant in that position. What you have to do is be able to take the intestine out, rehabilitate the patient, allow the patient to heal, and then do a transplant at a later date. But the period between the acute event and when the transplant happens, if you do not set up a way to give these patients nutrition, they're almost certainly not going to survive. And that is one of the pillars that we have set up in terms of making sure that these patients get appropriate nutrition to maintain their health through what is called as TPN, Total Parental Nutrition. So ஒரு 5 years back வந்து it is like recently ischemia intestinal attack heart attack அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட் போல பிளட் வெசல்ஸ் பிளாக் ஆனா ஹார்ட் அட்டாக். அதே மாதிரி இன்டெஸ்டைன் போல பிளட் வெசல்ஸ் ஃபுல்லா பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லா அழியும். ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அது வந்து எமர்ஜென்சியா யூஸ்வலா ஒரு வயிறு வலி இருக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுல வந்து நமக்கு அந்த இன்டெஸ்டைன் போற பிளட் வெசல் பிளாக் ஆயிடுச்சு, அதனால இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லா வந்து அழிவு இருக்கு அப்படின்னு தெரியும். அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது இனிஷியல் டைம்ல எல்லாம் 5 years பேக்கு இவ்வளவு மேசிவா இன்டெஸ்டைன் ஃபுல்லாவே போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து ஜெனரலா இதுக்கு மேல அவங்க சர்வை ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் எதுவும் இல்லை. பட் இப்போ வந்து அதுக்கு டெஃபினட்டாவே நமக்கு ஒரு கியூரேட்டிவ் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க அந்த அழுகி போன இன்டெஸ்டைன், அதுக்கப்புறம் வி பிரிங் த பேஷண்ட் இங்க எம்ஜிஎம்க்கு வர சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இமீடியட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து உடனே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு அந்த அக்யூட் சுச்சுவேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் தரணும். அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 to 8 weeks ஆகும். 6 to 8 weeks நம்ம சாப்பாடு கொடுக்காம அவங்களோட கண்டிஷன் ரொம்ப வீக் ஆகும் கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம்.
அதுல என்னன்னா ஸ்பெஷல் நியூட்ரிஷன், நம்ம நார்மலா போடுற குளுக்கோஸ் கிடையாது. அந்த நியூட்ரிஷன் வந்து வாய்விலேயே என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு உள்ளது அது. அது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் லைன் மூலமா கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு 6 to 8 weeks ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி பெட்டர் ஆக்கி அதுக்கப்புறம் வில் டேக் தம் டு இன்டெஸ்டைனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட். இன்டெஸ்டைனல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா வெரி ஃபியூ சென்டர்ஸ், தமிழ்நாட்டில் நம்ம இங்கே மட்டும் தான் பண்றோம். இது இல்லாம ஒரு கப்புள் ஆஃப் சென்டர்ஸ், ஒன்று மும்பைலையும் ஒன்று பெங்களூர்லையும் பண்றாங்க. வேர்ல்டு வைட்ல நம்ம லாஸ்ட் இயர் மட்டும் ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ முக்கியமானது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரோட, ஈவன் டாக்டர் சர்ஜன் சைட்ல கூட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்டெஸ்டைனல் நெக்ரோசிஸ் மெசன்ட்ரிக் இஸ்கீமியா வந்துருச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்டை காப்பாற்றவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் இருக்கு. ஸோ நம்மளோட முக்கியமான இந்த இது மூலமா இன்டெஸ்டைனல் நெக்ரோசிஸ் மெசன்ட்ரிக் இஸ்கீமியா இருந்தாலும் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு செகண்ட் லைஃப் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது, ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது. Thank you. My name is Anil Vaidya. I'm the chief of our multi-vessel transplant at MGM. We are here today to announce um, a culmination of our journey of intestinal rehabilitation and transplantation. It's taken the last 3 years to come to where we are right now, having had the largest numbers of intestinal transplants done in 2025, and not only the largest intestinal transplant in India or Asia. I think this is the largest number-wise in one single calendar year, the largest number of intestinal transplants done worldwide. This was a service started about 2.5, 3 years ago, and it was a dream project to bring intestinal transplantation to India. Intestinal transplantation is perhaps one of the last organs that have been successfully transplanted. It is a very difficult organ to transplant because of its immunologically active behavior. However, with the teams sitting out here, we were able to establish a stronghold in intestinal transplantation in India, and it is based on multiple pillars. And the main pillar that we think has contributed to success is the ability to sustain these patients before the transplant. When you have kidney failure, you have dialysis. When you have intestinal failure, you don't have dialysis. You need to have nutrition. Nutrition has to come in by a very special mechanism called TPN. Now, once you start giving nutrition through an IV vein in the patient's body through a catheter, that invites a lot of infection. So there was a two-pronged effort by our team, not only to provide the TPN and nutrition, but to provide it at home, not in the hospital environment, and